So today, after the different previous classes of studying simplex method using less than or equal to, now we go to the next method where we will be doing minimization or maximization problems, whatever. But the difference is we are going to use less than, greater than or equal to constraints. In the previous methods, where we solely looked into constraints with less than or equal to, we introduced slack variables to make the constraints into equalities. And these slack variables were used in the initial basic feasible solution. But this cannot be done in the cases where the constraints are greater than or equal to. So in these cases, what we do is to add variables, negative variables to the LHS of all constraints which is greater than or equal to or equal to type. And these variables are called artificial variables. Artificial variables. Now, the purpose of introducing these artificial variables is to obtain the initial basic feasible solution, as we did in the less than or equal to constraint. But the problem is they violate the equality constraints. So our objective is to eliminate these artificial variables from the final solution. So there should not be any artificial variables in the final solution. For this, what we do is assign some large penalty for these artificial variables in the form of minus m if it is maximization problem, or plus m if it is minimization problem in the objective function. So they will be driven to 0 and finally they won't be there in the objective function. അപ്പോൾ ഈ മൈനസ് എമ്മും പ്ലസ് എം ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കൺസ്ട്രെയിൻസിന്റെ സിംപ്ലെക്സ് മെത്തേഡിന് നമ്മൾ ബിഗ് എം മെത്തേഡ് എന്നാണ് പറയുക. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ലാർജ് നമ്പർ. Now let us see the first ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം. ഇതാണ് പ്രോബ്ലം. You have your minimize z is equal to 5x1 plus 6x2 subject to 2x1 plus 5x2 greater than or equal to 1500 and 3x1 plus x2 greater than or equal to 1200, where x1 x2 is greater than or equal to 0. So we know these are greater than or equal to constraint. അപ്പോൾ സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇതിനർത്ഥം എന്താണ്? ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിനേക്കാളും വലുതാണ്. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് എന്തോ കുറയ്ക്കണം. അത് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സസ് പഠിച്ചു. സർപ്ലസ് വേരിയബിൾ ആണ് കുറയ്ക്കുക. വി യൂസ് സർപ്ലസ് വേരിയബിൾസ്. സർപ്ലസ് വേരിയബിളിന്റെ കൂടെ വി യൂസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾസ്. Artificial variables in the case of greater than or equal to constraint. ഇനി equal to constraint ആണെങ്കിൽ just artificial variables മാത്രം add ചെയ്യും. Okay, so we will change this. ഇതെങ്ങനെ എഴുതാം? 2x1 plus 5x2. There's something, left hand side is big, so we are going to deduct something. അതാണ് ആദ്യത്തെ surplus variable. Plus a1 ഒരു artificial variable equal to 1500. Now 3x1 plus x2 minus s2 plus a2 equal to 1200. Okay.
അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് വലുതായതുകൊണ്ട് വേറൊരു സർപ്ലസ് വേരിയബിൾ ഡിഡക്ട് ചെയ്തു, അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾ ആഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ വരും? മിനിമൈസ് z is equal to 5x1 plus 6x2 plus 0s1 plus 0s2, അത് മൈനസ് 0s1 പ്ലസ് മൈനസ് 0s2 ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. പ്ലസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനിൽ നമ്മൾ എം ആഡ് ചെയ്യും ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മിനിമൈസേഷൻ ഫോർ ദി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾസ്. സോ MA1 പ്ലസ് MA2, അത് മിനിമൈസേഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് പ്ലസ് എം. Maximization problem ആയിരുന്നെങ്കിൽ minus m, subject to. And now we will write here x1, x2, s1, s2, a1, a2 greater than or equal to 0. ഇനി നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ ടേബിൾ എഴുതുമ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ x1 നോൺ ബേസിക് വേരിയബിളിന് 0 കൊടുത്തിട്ട് സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾസിന് ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ആക്കും. ഇവിടെ ഇനി x1, x2 സർപ്ലസ് വേരിയബിൾസ് 0 ആക്കിയിട്ട് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾസ് വെച്ചിട്ട് we will start the initial basic feasible solution. So this is how you draw the initial table. So you have ഇത്രയും വേരിയബിൾ ഉണ്ട്, x1, x2, s1, s2, a1, a2. അത് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി. ബേസിസിൽ a1, a2 ആണ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് 5, 6, I have left a space here so that ഇച്ചിരി വലുതായിരിക്കും. 5, 6, 0, 0, m കോസ്റ്റ് ആണല്ലോ, അത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിന്റെ കോസ്റ്റ്. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? എം തന്നെ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് കൺസ്ട്രെയിൻസിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടത്തേക്ക് എടുത്ത് എഴുതാം. സോ യു ഹാവ് 2, 5, s1 ഇവിടെ -1 ആണ്. ഓക്കെ, സോ യു ഹാവ് -1, s2 അവിടെ ഇല്ല, സോ യു ഹാവ് 0, ദെൻ എമ്മിന്റെ a1ന്റെ വാല്യൂ 1, a2 ഇല്ല, 1500. അടുത്തത് 3, 1, s1 ഇല്ല, 0, s2 -1, a1 ഇല്ല, 0, a2 1, ഇവിടെ 1200. Now to find zj കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? m into 2 plus m into 3. So you have 2m plus 3m equal to 5m. You have here 5m. Next is m into 5 plus m into 1. So that is 5m plus m equal to 6m. You have here 6m. Near the m into -1 plus m into 0. This is minus m. Next m into 0 plus m into -1. This is also minus m. m into 1 plus m into 0. You have m. ഇവിടെ m വരും. ഇവിടെ എന്താ വരിക? 1500m plus 1200m. You have 2700m. We have here 2700m. So a1, a2 വെച്ച് കിട്ടുമ്പോൾ 2700m കിട്ടും. ഇനി ഡെൽറ്റ ജെ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഡെൽറ്റ ജെ എന്തായിരുന്നു? ഡെൽറ്റ ജെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് delta j, we know it is 5 minus 5m. That is easy. 5 minus 5m. Okay. അടുത്തത് 6 minus 6m. Now 0 minus of minus m, that is m. ഇവിടെയും m. ഇവിടെ minus m. ഇവിടെയും no, it's not minus m. It is 0. m minus m is 0. This is 0. Okay. Now since this is a case of m minus m is 0. Now since this is a case of minimization, what you normally do is we need to get the outgoing variable. നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് highest negative value വെച്ചിട്ടാണ് outgoing variable കണ്ടുപിടിക്കുക. That is, outgoing variable is based on outgoing is
based on highest negative value. Negative value. Because it is minimization. ഇനി അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എം എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ എമ്മിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് എം വളരെ വലിയ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് എമ്മിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അത് ഏതാണ് വലുത് അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ബിഗസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ. സോ ഇവിടെ 5m ഇവിടെ -5mm -6mm. അപ്പൊ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട ഇതാണ്. അത് ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും കൊടുത്തു നോക്കാം. m is equal to 100 ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ 5 minus 5 into 100. So you have 5 minus 500 which is equal to 495. ഇനി അടുത്ത 6 minus 6m which is equal to 6 minus 600. That is equal to 594. ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ വേണം, ഞാൻ മറന്നുപോയി. നെഗറ്റീവ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാണ് വലിയ നമ്പർ. അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി സെക്കൻഡ് വാല്യൂ ആണ് വലിയ നമ്പർ. സോ വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദാറ്റ് വാല്യൂ ആസ് ദി ഹയസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ. That value will be taken as the highest negative value. So let us write here. This is the incoming variable. That means x2 enters. Now to find the outgoing variable, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ B column RHS will be divided by the element in the incoming vector, respective element. So 1500 divided by 5, which is equal to 300. Now 1200 divided by 1, which is equal to 1200. So the smallest positive value is 300. Positive value ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? A1 leaves. ഇനി പിവോട്ട് എലമെന്റ് എന്താണ്? ഔട്ട്ഗോയിങ് വെക്ടറും ഇൻകമിംഗ് വെക്ടറും എവിടെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നു അതാണ് പിവോട്ട് എലമെന്റ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ പിവോട്ട് എലമെന്റ്. 5 is the pivot element. Pivot element. Now, like in the simplex method, we need to make the pivot element 1 and we need to make the other elements in the incoming vector 0. അപ്പോൾ pivot element നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് റോ 1 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റോ 1 is equal to റോ 1 divided by 5. ഇതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞ് based on this റോ 1 നമ്മൾ റോ 2നെ മാറ്റണം. റോ 2 is equal to റോ 2 minus റോ 2 മൈനസ് R1 ചെയ്താൽ മതി. ന്യൂ R1 ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി ന്യൂ R1 1 ആയിരിക്കും വരിക. ഓക്കെ, ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത്, ഇനി ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഈ പുതിയ ടേബിൾ എഴുതുമ്പോൾ A1 ഇവിടുന്ന് പോകും, A1 ഉണ്ടാവില്ല. സോ അവിടെ x2 S1 A1 ലീവ്സ് അല്ലേ. സോ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് A1, നേരെ A2, A1 ഉണ്ടാവില്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു? A1 ലീവ് ചെയ്ത് അവിടെ നമുക്ക് x2 വരണം. സോ ദിസ് ഇസ് x2 ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് A2. ഇതിന്റെ വാല്യൂ m. ഇത് 5 6 0 0 m. അതിപ്പോൾ ഇവിടെയും 6 ആണ് CJ. Now this is B and this is theta. Now based on the equations we have to do, നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ്. We have to do R1ന്റെ ചെയ്യണം. Let us do that one. R1 is equal to R1 divided by 5. So this is, where is the values? നമുക്ക് മുകളിൽ നോക്കാം. 2 divided by 5. 2 divided by 5. So this is 2 by 5. 2 by 5. Okay. Next is 2 by 5. Next is 5 by 5 is 1 minus 1 by 5. S2 ന്റെ 0 ആണ്, സോ 0 തന്നെ വരും. A2 ന്റെ 0 ആണ്, 0 തന്നെ വരും അതും. So you have 2 by 5, 1 minus 1 by 5, 0 and 0. ഇനി ഇവിടെയും കൂടെ ചെയ്യാണ്ട് 1500 divided by 5, that is 300. Okay. Now to find R2. R2 the value 3. ആദ്യത്തെ value 3. Based on this one you have to do. So this is 3 minus 2 by 5, which is equal to 15 minus 2 by 5, which is equal to 13 by 5. Okay, so this is 13 by 5. Next is 1 ആണ്. You know this is 1. So 1 minus 1. ഇവിടെയുള്ള 1. So this is 0. ഇനി 0 ആണ് അടുത്തത്. 0
minus of minus 1 by 5, which is equal to plus 1 by 5. So you have your 1 by 5. Next is S2 in the value minus 1. So this is minus 1 minus 0, that is minus 1. In A2 in the value, A1 illa, so 1 minus 0 is 1. Next you have 1200. 1200 minus this 300. So you have equal to 900. So you have your 900. So that much calculations are over. Now to find ZJ. ZJ, that is 6 into 2 by 5. Again we'll do 6 into 2 by 5 plus m into 13 by 5. We have 12 by 5 plus 13m by 5. അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാം. So we will write here 12 by 5 plus 13m by 5. Okay. Next is 6 into 1 plus m into 0. That is 6. Now 6 into minus 1 by 5. 6 into minus 1 by 5 plus m into 1 by 5, which is minus 6 by 5 plus m by 5. So you have your minus 6 by 5 plus m by 5. 6 into 0 plus m into minus 1. So this is minus m. 6 into 0 plus m into 1. This is m. Next is 6 into 300. That is 1800. So you can write here 1800 plus m into 900. So 900 m. Okay. Now delta j kandupidikkanam. Delta j is 5 minus of So we have 5 minus of 12 by 5 plus 13m by 5. So you have here 5 minus 12 by 5 minus 13m by 5. So you have 25 minus 12 by 5 minus 13m by 5. So you have 13 by 5 minus 13m by 5. So this is the value you get. So you have here 13 by 5 minus 13m by 5. Now next is 6 minus 6 is 0. Near the 0 minus 6 by 5 plus m by 5. So you have here 6 by 5 minus m by 5. So you have here 6 by 5 minus m by 5. Now next is m and this is 0. So you have these values. So what is it? 13 by 5 minus 13m by 5 ആണ് വന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് m ന്റെ ലാർജസ്റ്റ് വാല്യൂ. So this is x1 enters because നമുക്കറിയാം m ന്റെ വാല്യൂ വരുന്ന 13 ആണ് ബിഗർ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഔട്ട് ഗോയിങ് വേരിയബിൾ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഔട്ട് ഗോയിങ് വേരിയബിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? യു ഹാവ് ടു ഡിവൈഡ് ദീസ് b values, RHS values with the corresponding values in the x1. So this is 300 divided by 2 by 5. അതിന്റെ അർത്ഥം into 5 by 2, which is equal to 150 into 5, 750. So this is 750.
Now next is 900 divided by 13 by 5, that is into 5 by 13, which is equal to 4500 divided by 13. That is 4500 divided by 13. The smallest value is that is A2 leaves. ഇനി ഇതിന്റെ pivot element എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. Pivot element എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. So 13 by 5 is the pivot element. Okay. So you got the second table കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് അതിന്റെ വാല്യൂസ് ആ വെക്ടറിൽ 1ഉം 0ഉം 0ഉം ആക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം റോ 2നെ നമുക്ക് റോ 2നെ 13 by 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ അത് നമുക്ക് 1 ആയിട്ട് മാറ്റാം. സോ റോ 2 ആണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. റോ 2 is equal to റോ 2 divided by 13 by 5, or you can say into 5 by 13. ഇനി R1 എന്ത് ചെയ്യണം? R1നെ 0 ആക്കണം. So R1 is equal to R1 minus 2 by 5 into R2 new. Okay. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് based on this we'll draw the next table. അപ്പോൾ ഇനി A2 പോകും. ഇവിടെ A1 ഉള്ളത് അടുത്ത ടേബിളിൽ A2 ഉണ്ടാവില്ല. So I have written the table here. So you have x1, x2, s1, s2. ഇനി A2 പോയിട്ട് അതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് x1 വന്നു. Okay. Now to write the values. Cj 5, 6, 0, 0. This is 6 and 5. ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം റോ 2 ആണ് ചെയ്യുന്നത്. റോ 2നെ നമുക്ക് 13 by 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ 5 by 13 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് 1 വന്നു. ഇനി അടുത്ത് 0 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 13 by 5 0 ആണ്. 1 by 5 into 1 by 5 into 5 by 13. So you have 1 by 13 here. 1 by 13 വന്നു. ഇനി S2ന്റെ വാല്യൂ -1 ആണ്. -1 into 5 by 13, which is equal to -5 by 13. So this is -5 by 13. ഇനി ഇതെന്തായിരിക്കും വരിക? 900 into 5 by 13 വരുമ്പോൾ 4500 divided by 13 വരും. എപ്പോഴും ആദ്യത്തെ എളുപ്പമാണ്. Now next is you have to do with the row 1. Row 1 ചെയ്യാനായിട്ട് you have to use the formula that is given there. ആ ഫോർമുല എന്താ ചെയ്യുന്നത്? row 1 is equal to row 1 minus 2 by 5 into row 2. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യത്തെ വാല്യൂ 2 by 5 ആണ്. മുകളിൽ കിടക്കുന്നത് 2 by 5. This is 2 by 5. So 2 by 5 minus 2 by 5 into 1. So you have 0 here. ഇനി അടുത്ത് 1 ആണ്. So 1 minus 0 നമുക്ക് 1 തന്നെ. Then you have minus 1 by 5 minus 1 by 5 minus 2 by 5 into 1 by 13. 1 by 13. So I can do here 5 into 13. So this is minus 13 minus 2. That is minus 15 by 5 into 13. That is equal to minus 3 by 13. So you have here minus 3 by 13. Okay. ഇനി അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട. ആ ടേബിളിന്റെ ലാസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്തായിരുന്നു? S2ന്റെ വാല്യൂ 0. 0 മൈനസ് ഓഫ് 0 minus 2 by 5 into minus 5 by 13. 0 അല്ലേ S2ന്റെ വാല്യൂ? Okay. So you have here minus of minus plus, so you get 2 by 13. You have here 2 by 13. ഇനി എന്തായിരുന്നു? 300. 300 minus 2 by 5 into 4500 divided by 13. So you have എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? You have here, this is 900. So 13. So 300 into 13 minus
1800. So you have here 3379. 3900 minus 1800 divided by 13. That is 2100 divided by 13. So you have here 2100 divided by 13. ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും പഴയ പോലെ CJ കണ്ടുപിടിക്കണം. CJ അല്ല ZJ കണ്ടുപിടിക്കണം. So let us do ZJ. ZJ equal to ZJ equal to 6 into 0, a 0 and a 5 into 1, 5. So you have your 5. Now 6 into 1, 6 plus 5 into 0, 0. Now 6 into minus 6 into minus 3 by 13 plus 5 into 1 by 13. So minus 18 by 13 plus 5 by 13, which is equal to minus 15 by 13, which is equal to minus 13 by 13, which is equal to minus 1. So you have your minus 1. In here, the 6 into 2 by 13 plus 5 into minus 5 by 13, which is equal to 12 by 13 plus minus 25 by 13, which is equal to minus 13 by 13. Again, you get minus 1. So this is minus 1. Minus 1. Again, now next is you do 6 into 2100 divided by 13 plus 5 into 4500 divided by 13. Okay. So you have here 6, 12, 0, 0 divided by 13 plus divided by 13. This is the value you get. So you get 35100 divided by 13. The value you get is 2700. So you have your 2700. Now you can see delta J kandupidikana ini. Delta J in the 5 minus 5 is 0, 6 minus 6 is 0, 0 minus of minus 1 is 1. This is also 1. So here we minimization problem all delta J greater than or equal to 0. So optimum solution reached. Optimum solution reached with x1 equal to 4500 divided by 13 and x2 equal to 2100 divided by 13 and z is equal to 2700. So you got the result. In the big M method, it is just simple, but you have that m value here because of the artificial variables. Artificial variable അവസാനം ഇല്ലാതാവും. പക്ഷെ ചില കേസസ് artificial variables still a basis ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ പ്രോപ്പർ അല്ല. That we will see later. So this is how you do the problem. അപ്പം നമുക്ക് മിനിമൈസേഷനോ മാക്സിമൈസേഷനോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോൺ നെഗറ്റീവ് വേരിയബിൾസ് ആഡ് ചെയ്യും. അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ A1 along with the surplus variable we add. Artificial variables we give a very high penalty so that it can be removed from the final solution. And hence that value that we give is minus m in the case of max and plus m in the case of minimization in the objective function. And hence we name this problem as big M method. Big M method. ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 2700 final result വന്നു. Okay. I hope you understood this.